Huh. In last few lectures, we have seen single phase transformer in which we gone through the construction working principle, various types of the transformer, losses occurred in transformer, as well as efficiency and voltage regulation we have seen in a transformer case, single phase. So few numericals we have also solved, and now in this lecture we are going to see the detailed knowledge about the three-phase transformer. Okay, as now first thing, the question will arise in your mind that what is difference between first single phase transformer and three-phase transformer. Okay, so the working principle of a transformer is the same, but the thing only changed is in case of three phase and in case of single phase depends on the supply voltage. The types or the classification of transformer will become a single phase and three phase. That means single phase transformer works on a single phase 230 volt 50 hertz supply, whereas three phase transformer works on three phase 440 or three phase three wire or three phase four wire 440 volt 50 hertz supply. So now again there is little bit constructional change in the three phase transformer. Again various transformer connections as well as how these connections are going to perform, all that things we are going to see in this lecture. Okay, so first of all I would like to explain that the transformer, the three-phase transformer, this is the syllabus, that special constructional features, three-phase transformer connections, whatever the labelings or we can say naming of the transformer terminals are there. Then various types of the connections like star star connection, delta delta connection, star delta, delta star, delta zigzag, star zigzag, all that connection type we are going to see. Okay, just a minute, I will post a message in our group that few students are yet to join. Fine. So uh, in three-phase transformer, as the difference is like we are going to use this kind of three-phase transformer to transfer the large scale power, which is generally three phase of 13.2 kilovolt or it's above. Okay, then these type of transformers are required at the generation station as well as transmission purpose. Okay, so transmission is always carried out at the high voltage level. Okay, keep in mind that transmission is always carried out under the high transmission levels like 110 volt, 110 kV, 132 kV, 400 kV, as well as 750 kilovolt. So like that place are that things we need to consider, because there is a necessity of step up transformer or step up three phase transformer. Again, at the distribution side we use the transformer where reduce the voltage from primary to secondary at the consumer side, where utilization is nearly 440, 230 as well as 110 volt. At that time there is a requirement of step down transformer. Okay, so in three phase transformer there are two methods which we are going to use, like a three phase transformer with core and windings which are merged in a single structure. Otherwise we can use three single phase transformer as a three phase transformer.
लक्षात येतंय का? 3 सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर जर एकत्र आणले तर आपल्याला काय भेटतो? 3 फेज ट्रान्सफॉर्मर. किंवा आपण थोडंसं वाइंडिंग मध्ये आणि कोर मध्ये थोडेसे बदल केले आणि त्याला जर एका सिंगल स्ट्रक्चर मध्ये मेंटेन केलं, then we can it use as a 3 phase transformer. Now what are the advantages? That the most important advantage of the winding and core in 3 phase transformer make it possible to save a great deal of iron where the interlinking of the magnetic circuits takes place. Okay, so the connection of the transformer which are made in such a way that same iron is used by the 3 phase, simultaneously 1/3 iron with respect to 3 phase transformer. Okay, that means what? By maintaining proper flux density, that means 120 phase angle displacements, like in the sense we can say, if here I will draw, if we use the one phase is here, we consider R phase, then another phase is directly 120-degree displacement, that will be here after 120-degree. Then another one is again 120-degree. So here I will say Y phase and here I can say B phase. So here again 120-degree we can displacement consider. So 120 plus 120 plus 120 total will become 360-degree, and that's why the balanced circuit we can say here in case of the 3-phase transformer. Second advantage of this transformer is, as the entire structure or assembly of that 3-phase transformer is placed in a single tank. Okay, it is placed under a single tank, so it requires less transformer oil. Now what is the purpose of the transformer oil? The transformer oil which is required, I will draw here. If this is a tank and here is a transformer oil, okay, and like that way here are the transformers cores. Okay, so the major working of this transformer oil to be a insulating material. म्हणजे काय, तर या कॉइल्सला या कॉइल सोबत एकमेकांसोबत शॉर्ट सर्किट होऊ देणे नाही, हे काय असतं काम, तर तुमच्या ट्रान्सफॉर्मर ऑइलचं असतं. Always another one thing, that transformer oil is also used for the cooling purpose. Cooling means what? कधी कधी जेव्हा ट्रान्सफॉर्मर ओव्हरलोड होतो तेव्हा त्या ट्रान्सफॉर्मर मधून जास्त करंट फ्लो व्हायला लागतो आणि ड्यू टू दॅट देर इज मेजर हीट डिसिपेशन. तिथं काय होतं, हीट तयार होते आणि त्या हीटला थंड करण्यासाठी काय केलं जातं, या ट्रान्सफॉर्मर मध्ये ऑइल ठेवलेलं असतं जे की तुमच्या वाइंडिंगला थंड करते. ओके, सो दिस इज अगेन वन मोर ऍडव्हान्टेजेस इन दॅट 3-phase ट्रान्सफॉर्मर. अगेन 3-phase ट्रान्सफॉर्मर मध्ये 3 असे सेपरेट ट्रान्सफॉर्मर वापरण्यापेक्षा एकच 3-phase ट्रान्सफॉर्मर वापरण्याचा आणखी एक फायदा काय आहे, तर याच्यामध्ये तुम्हाला ज्या 3 ट्रान्सफॉर्मरला सेपरेट टँक लागतील ज्याच्यामध्ये आयर्न कोर ही वेस्ट वायाला जाईल, ती फक्त एकामध्येच काय केली जाते, भरून ठेवली जाते. त्याच्यामुळे तुमची जी काही सेविंग असेल, कशामध्ये, कॉपर वाइंडिंग मध्ये असेल, ऑइल मध्ये असेल, बुशिंग असतील, अदर ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स विच वी आर गोइंग टू यूज इन अ ट्रान्सफॉर्मर, दॅट आर वी गोइंग टू reduce or make a benefit of that. So again one more, that 3-phase transformer is efficient than bank of 3 single phase transformer. आता याच्यामध्ये काय आहे, तर एक 3-phase ट्रान्सफॉर्मर हा 3 सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर पेक्षा इफिशियंट असतो. कारण का, तर त्याच्यामध्ये मॅग्नेटिक पाथ हा एका कोर व्हॉल्यूम मधून जातो, ज्याच्यामुळे तुमचे कोर लॉसेस ही कमी केले जातात. अगेन वन मोर थिंग, जर 3 सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मरची बँक बसवण्यापेक्षा एक 3-phase ट्रान्सफॉर्मर बसवणं कधीही सोपं आहे. दॅट्स वाय वी कॅन से द इन्स्टॉलेशन कॉस्ट और इन्स्टॉलेशन time will be less for the 3-phase transformer. Now there is, as advantages we have seen, there is again disadvantages. So we will see disadvantages. What are these? So these disadvantages are that as there is a larger and heavier, जर सपोज आपण एक सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर कन्सिडर केला तर त्याच्या मानाने
तुमचा थ्री फेज ट्रान्सफॉर्मर हा हेवी असतो, लार्ज असतो, तो इकडून तिकडे नेणे किंवा शिपिंग करण्यासाठी त्याच्यामध्ये अडथळे येतात. अगेन इन केस ऑफ दी अंडरग्राउंड ऍप्लिकेशन सच एज मायनिंग, मायनिंग म्हणजे माहिती ना खाणी वगैरे असतात त्या. माझा आवाज येतोय का सगळ्यांना? नाहीतर मी विनाकारण बडबडत राहीन. मोहिनी, श्रद्धा, राणी, ऐश्वर्या, एम आय ऑडिबल? येस सर. ओके, मी जे सांगतोय ते लक्षात येतंय, समजतंय का? हो हो. ओके फाईन. लास्ट कोण आहे इकडं? शरद, अनिल, स्वप्नाली, सचिन, एम आय ऑडिबल? व्यवस्थित Yes, आवाज sir. येस येतोय? सर. समजतंय तुम्हाला? येस सर. Yes, sir. ओके फाईन. येतोय. ओके देन हो. जशा अंडरग्राउंड ऍप्लिकेशन्स आपण कन्सिडर करतो, उदाहरणार्थ खाणी असतील, खाण कामामध्ये आपल्याला इलेक्ट्रिसिटीची गरज असते, तिथं आपल्याला ट्रान्सफॉर्मर लागतात. तर अशा ठिकाणी थ्री फेज ट्रान्सफॉर्मर हा मोठा ट्रान्सफॉर्मर घेऊन जाणं हा काय असतं, खूप रिस्की असतं, म्हणजे शिपिंग करणं पॉसिबल नसतं. त्याच्यानंतर वन मोर डिसएडव्हान्टेज ऑफ थ्री फेज ट्रान्सफॉर्मर इज देअर, दॅट इज द रिपेरी. रिपेरी म्हणजे काय? इफ देर इज एनी काइंड ऑफ मशीन इट इज गोइंग टू बी डॅमेज. जर एखादी मशीन वापरायला घेत असेल आपण, तर ती ऑलमोस्ट कधी ना कधीतरी डॅमेज होतेच, आणि ती डॅमेज झाली की आपल्याला काय करावं लागतं, तिला मेंटेनन्स साठी द्यावं लागतं. सो जर सपोज एखादा कुठला तरी पार्ट हा फॉल्टी झाला तर आपल्याला काय करावं लागतं, टोटल मशीन वी नीड टू सी. इथं आपण एक समजूया की थ्री फेज ट्रान्सफॉर्मर आहे, इथं आपण समजूया की 3 सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर आहेत. दोघांचं मिनिंग एकच होतं पहा, हे 3 सिंगल फेज म्हणजे हे किती झाले? 3 फेज. आणि इथं एकच असतो हा 3 फेज. पण आता आपण या दोघातले फरक आणि डिफरन्सेस बघतोय. जर सपोज याच्यात कुठेतरी इथं फॉल्ट झाला तर हा पूर्ण ट्रान्सफॉर्मर हा 3 फेज बंद ठेवावा लागतो. पण जर सपोज या 3 सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर मध्ये इथं कुठेतरी फॉल्ट झाला तर फक्त एवढाच युनिट बदलावा लागतो, बाकीचे 2 युनिट ही आपण वापरू शकतो. सो दिस इज ऑल्सो वन मोर डिसएडव्हान्टेज ऑफ थ्री फेज ट्रान्सफॉर्मर. देन cost of referee is more in case of three phase transformer as compared to single phase 3 transformers. So this is the advantage disadvantage we have seen. Now we will go for the we will see various types of the constructional types of the three phase transformer. So as I already mentioned here, core type three phase transformer. So how it looks like? So basically three phase core type transformer is looks like that. See here, here you can see the figure. Okay, so in that figure you can see there are 3 legs, 1, 2 and 3. There are 3 legs we can see. So the primary and secondary of each phase is wound on each climb. म्हणजे पहा काय म्हटलं जातं याच्यामध्ये, तर याच्यामध्ये काय केलं जातं, हा जो लेग आहे ह्या लेगला काय म्हटलं जातं, लिंब. लिंब पण म्हटलं जातं, काय म्हटलं जातं, लिंब. ओके, सो प्रत्येक लिंब वरती काय केले जाते, प्रायमरी ऍज वेल एज सेकंडरी वाइंडिंग ही माउंट केलेली असते. प्रत्येक याच्यावरती काय केलेली असते, प्रायमरी आणि सेकंडरी वाइंडिंग. आता ही जेव्हा आपण माउंट करतो, ती माउंट करताना एक पद्धत असते की लो व्होल्टेज वाइंडिंग आणि हाय व्होल्टेज वाइंडिंग. तर ट्रान्सफॉर्मरची जी कोर असते, तर नेहमी लक्षात ठेवा की ऑलवेज लो voltage winding is always near to the core. What I said, the low voltage winding is always near to the core, and high voltage winding is over the low voltage winding. So it is possible to build the core with only 3 legs, that limbs, because the fluxes established in the 3 phase winding are 120 degree apart from each other. म्हणजे कसं असतं पहा, जर सपोज आपण त्याच्यामध्ये हे केली 3 फेज वाइंडिंग, तर ते कसे होते, एक समजा इथून स्टार्ट झाला, ठीक आहे, म्हणजे इथं मी लिहितो 0, इथं लिहितो 60, इथं लिहितो 90, इथं असेल तुमचा 120, इथं असेल 180, अगेन इथं असेल 240, सेंटरला असेल 270, इथं असेल 300 आणि इथं असेल 360. आता सपोज आपण कन्सिडर करू की ही आहे तुमची आर फेज,
तर त्या आर फेजचे जे फ्लक्सेस तयार होतात ते इथून गेले. आता 120 डिग्री अपार्ट म्हणजे काय, तर दुसरा जो असेल तो काय होईल, 120 डिग्री लांब पासून स्टार्ट होईल, म्हणजे इथून स्टार्ट होईल. म्हणजे तो कुठून जाणार आहे, 120, 300 आणि असा जाईल तो. ठीक आहे, म्हणजे हा इकडं असा येईल. ठीक आहे, दिस इज दी वन मोर. देन अगेन सेकंड काय होईल, इथून 240 मधून जाईल, 240, त्याच्यानंतर तो इथं असा कुठंतरी जाईल आणि हा इकडं कुठं येईल पाठीमागे, तर 180 याच्यातून जाईल. असं असेल ते पहा. तर इथं तुम्हाला पाहायला मिळतं की हा असा असेल. ठीक आहे, तर ह्या 3 फेज झाल्या, हे असेल वाय, हे असेल बी. आता पहा, प्रत्येक फेजनी तिचा जो मॅक्झिमम आहे तो वेगवेगळ्या अँगलला बनवलेला आहे. याच्यावरून काय कळतं तुम्हाला, तर एव्हरी phase, every winding will become or will build its fluxes established in these three windings, that R, Y, B, three winding are 120 degree apart from each other. Now here in case of this, here this figure, that figure I am telling about, in that 3-leg figure, always 2 legs will act as a return path, always act as a return path, and third leg is for the core leg. म्हणजे याच्यातून जेव्हा फ्लक्सेस पास होतात तेव्हा कसे पास होतात बघा, असे इकडं, त्याच्यानंतर इकडूनचे असे. म्हणजे 2 लेग कशासाठी आहेत, हा पहिला लेग आणि हा तिसरा लेग, हे दोघं कशासाठी असतात, टू कॅरी द रिटर्न पाथ. आणि मधला काय आहे, तर तो काय करतो, कॉम्बाईन असतो. ठीक आहे, म्हणजे सेंटर लेग फॉर्म्ड बाय दीज 3 legs carries the flux produced by the 3 phase supply, that is IR, IY, IY आणि IB. या 3 फेजेसने जे करंट जनरेट केलेले असतात, तर हे 3 करंट्स तो कॅरी करतो. आणि ऑलमोस्ट IR plus IY plus IB are equal to always be 0. हे तिघांची ऍडिशन काय असते, शेवटी 0 असते, बिकॉज द हेन्स ऑफ द सम ऑफ 3 फ्लक्सेस आर ऑलवेज 0. सो therefore it will make no difference if the common leg is removed. म्हणजे याच्यातून जर कॉमन लेग काढून टाकला तरी आपल्याला काही प्रॉब्लेम होत नाही. So in that case any 2 leg will act as the return for the third, just as in 3-phase system. म्हणजे याच्यातले कोणतेही 2 लेग जरी ठेवले आपण आणि तिसरा उडवून जरी टाकला तरी चालतं, परंतु तिसरा लेग हा आपण 3-phase सिस्टीमला बॅलन्स ठेवण्यासाठी वापरत असतो. ठीक आहे, सो दिस इज अबाउट दी कोर टाइप ट्रान्सफॉर्मर. अगेन विल सी फॉर दी शेल टाइप. इन केस ऑफ शेल टाइप पहा, आता डिफरन्स कळेल तुम्हाला. इथं काय आहे, 3च लेग होते, प्रत्येकावरती प्रायमरी सेकंडरी माउंट केलेली होती, ही झाली कोर टाइप. आता शेल टाइप मध्ये, in this shell type shell type transformer, it is not commonly used in a practice, so it has very less applications. Okay, so there are 3 single phase shell transformer as shown in the figure. Okay, so owing to the joint use of the magnetic paths between the coils, there is less iron in this transformer than the 3 equivalent single phase transformer. So here you can see, firstly current IA is flowing into that limb and it is again coming back, then again IB, then again IC. So individually currents are inserting, so the 3 phases in this case one more dependent than they are in core type of transformer. So magnitude of the combined fluxes are equal to magnitude of each on its components. म्हणजे या तिघांना जर बॅलन्स राहायचं असेल तर प्रत्येकाला काय करावं लागतं, तेवढ्याच प्रमाणामध्ये मॅग्निट्यूड हे जनरेट करावं लागतं. So if there is imbalance in the magnetic path, then at that time there is little bit effect on the performance of the 3 shell type transformer. Okay, so this shell type transformer, either their windings are connected in case of star as well as in case of delta. Okay,
Again, advantage is that of shell type transformer over the core type transformer is that if one of the winding is removed or damaged, for example, about these three windings, you can see 1, 2, and 3. About these three or windings, if one will remove, then the system will run as an open delta. ओके, म्हणजे काय होईल, जर ह्या तिन्ही मधली एखादी वाइंडिंग रिमूव्ह केली किंवा डॅमेज झाली तरी पण तुमचा ट्रान्सफॉर्मर चालू शकतो ऍज ऑन 57.7% ऑफ ट्रान्सफॉर्मर रेटिंग. म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर त्याची कॅपॅसिटी जी असते त्या कॅपॅसिटीच्या 57.7% कॅपॅसिटीवरती चालू शकतो. ठीक आहे. सो दिस इज दी ऑल अबाउट transformers, two types, that is core and shell type. Again, one more is a power transformer. That power transformer means what? It is a highly used transformer where that power transforms ratings are above 250 kVA. Its rating above 250 kVA. Either it is equal to 250 or above 250 kVA, and which are used in the case of generating station or higher substation for the transforming voltage at each end of the power transmission line. जसं मी तुम्हाला काल परवा लेक्चर मध्ये सांगितलं होतं की मोठमोठाले लांबोटी असेल, विटा असेल, बाळे असेल, सोलापूर असेल, लातूर असेल, अशा ठिकाणी जे सबस्टेशन्स असतात तिथे मोठमोठाले पॉवर ट्रान्सफॉर्मर्स हे वापरले जातात, ज्यांची कॅपॅसिटी ही नियरली 250 ते 250च्या वरती असते. आता हे जे पॉवर ट्रान्सफॉर्मर असतात ते सिंगल फेज पण असतात, थ्री फेज पण असतात. आता थ्री फेज मध्ये अगेन ते डेल्टा डेल्टा असतात, डेल्टा स्टार असतात, किंवा त्यांची जी काही हायर व्होल्टेज रेंज असेल तर त्या रेंज मध्ये ते ट्रान्सफॉर्मर्स असतात. सो अगेन वी विल सी दॅट पॉवर ट्रान्सफॉर्मर हॅव्हिंग अ मॅक्सिमम इफिशियन्सी as they are not directly connected to the load. So similarly, like a power transformer, we have seen distribution again. So distribution transformer which is rating up to 200 kV. ज्यांची रेटिंग 0 ते 200 kVA मध्ये असते ते ट्रान्सफॉर्मर काय असतात? तुमचे डिस्ट्रीब्यूशन. And these transformers majorly used for the distribution purpose to step down the voltage. Okay, लक्षात येतंय का? Yes, sir. Okay, very good. Now the distribution transformer are always in operation by, we can say, the 24 hours in a day, whether there is a load or not. Okay, so full day there are whole day iron losses are present there, but copper losses were fluctuating due to, if there is a load connected then copper losses increases, if load is removed then there is a less copper losses, but core losses are a constant losses, that's why it is a huge loss. So the distribution transformer are always designed with the smaller iron loss with the full copper. Okay, so that distribution transformer having one kind of feature which is self cooling type. Okay, and the ratings are like a 3-phase 4-wire, okay, 11 kV to 430 or 440 volt delta to star connected. Okay, so now you have one question in mind, that's the 3-phase 3-wire, 3-phase 3-wire, and 3-phase 4-wire, 3-phase 4-wire. What is the difference? The difference is only thing that one wire is added. The second case, in case of 3-phase 3-wire, you cannot get, or you not able to get earthing. In 3-phase 4-wire system, as you have seen, तुमच्या घराच्या जवळून अशा लाईन गेलेल्या असतात छोट्या छोट्याशा 4. त्यातली पहिली असते आर, दुसरी असते वाय, तिसरी असते बी, आणि खालची असते अर्थिंग म्हणजे न्यूट्रल. आता जेव्हा हे तुमच्या घरी येतात तेव्हा तुम्ही काय करता, जर मोटरला जोडायचे असतील तर तुम्ही पोल वरून ह्या 3 वायर घेता, स्टार्टर मध्ये देता आणि मोटर चालू करता, इथं मोटर चालू होते. जर तुम्हाला ही लाईट घरात वापरायची असेल तुम्ही काय करता, या फेज वरती एक लाईन टाकता आणि न्यूट्रल वरती एक टाकता. याचा अर्थ काय होतो, जर तुम्ही कोणत्याही 2 लाईन मध्ये मेजर केलं तर तुम्हाला 440 व्होल्ट भेटतं, पण जर तुम्ही एक लाईन म्हणजे आर फेज आणि न्यूट्रल कन्सिडर केली तर तुम्हाला 230 व्होल्ट भेटतं. So this is the purpose of 3-phase 4-wire, that you can either use 3-phase supply or single phase also. Okay, so like that way distribution transformer we have seen. Again there are different methods of the cooling. So cooling साठी मेथड कोणत्या कोणत्या असतात? कूलिंग का गरजेचे असते? बिकॉज ट्रान्सफॉर्मर हॅव्हिंग हायली लोडेड डिव्हाइसेस.
So once there is a increase in a load, at that time there may be heat dissipation. So due to that, transformer requires cooling. So again there is air natural cooling, जे की आपण छोट्या छोट्या ट्रान्सफॉर्मर मध्ये नॅचरल एअरनी काय होतं त्यांचं कूलिंग होतं. बाकी काय असतात थोडेसे मोठाले अप टू 25 kVA पर्यंत जे ट्रान्सफॉर्मर जे असतात त्यांना आपण एअर ब्लास्ट म्हणजे एक फोर्स्ड एअर जी असते ती सोडली जाते आणि त्याच्याने ट्रान्सफॉर्मर थंड केला जातो. त्याच्यानंतर ऑइल बेस्ड कूलिंग, ॲज आय ऑलरेडी टोल्ड यू दॅट इन ट्रान्सफॉर्मर टँक देर इज अ ऑइल यूज for the insulation as well as cooling purpose. So that oil is also natural cooling possible, or there is air forced cooling with use by using oil natural. So all that things are required for the cooling. Then again we know that जर सपोज हा आपला ट्रान्सफॉर्मर असेल, हा ट्रान्सफॉर्मर आहे आणि या ट्रान्सफॉर्मरच्या वरती एक अशी गॅस सारखी आडवी टाकी असते पहा. किती लोकांनी पाहिले? पटपट पटपट मेसेज टाका. ट्रान्सफॉर्मर वरती अशी गोल सिलेंड्रिकल टाकी किती लोकांनी पाहिली? पटपट पटपट मेसेज टाका. आयदर यू कॅन राइज युअर हँड. येस सचिन, यू हॅव सीन. पटपट पटपट ज्यांनी पाहिले त्यांनी हात राइज करा इमिजिएटली. ट्रान्सफॉर्मरच्या वरती एक टाकी असते पहा, आडवी गोलशी टाकी असते. ओके, श्रेयस, सूरज, अनमोल, सचिन, व्हेरी गुड. हा सचिन, काय म्हणायचं त्या टाकीला माहितीये का? सर ते नाही माहित. बर, श्रेयस तुम्हाला माहितीये का? ऑइल स्टोरेज टँक. ऑइल स्टोरेज टँक हा आपला त्या गोल टाकीच्या खालचा असतो. ती जी गोल टाकी असते मी सांगतो त्याला म्हटलं जातं कॉन्झर्वेटर. त्याला काय म्हटलं जातं श्रेयस? कॉन्झर्वेटर. कॉन्झर्वेटर. आता त्याचं काम काय असतं सांगतो पहा. जेव्हा ट्रान्सफॉर्मर मध्ये ऑइल भरलेलं असतं, इथं असं ऑइल असतं ह्या ट्रान्सफॉर्मर मध्ये. आता मला सांगा, ऑइलचा एक गुणधर्म आहे, एक प्रॉपर्टी आहे. जर ऑइलला आपण हीट दिली तर ती हीट काय, ऑइल काय होतं? एक्सपांड होतं की नाही? येस सर. आणि जर ऑइल मधली हीट काढून घेतली, कुलिंग केलं, तर ते अजून काय होतं? कॉन्ट्रॅक्ट होतं. बरोबर का? म्हणजे प्रसरण आणि आकुंचन म्हणतात त्याला. सो जेव्हा आपला ट्रान्सफॉर्मर हा लोड वरती असतो आणि ऍट दॅट टाइम इफ देअर इज अ हीट डिसिपेशन, त्यामुळे काय होतं? तुमच्या ट्रान्सफॉर्मरचं ऑइल वाइंडिंगला थंड करता करता काय होतं? स्वतःच गरम होतं. जेव्हा ते ऑइल गरम होतं ऍट दॅट टाइम इट विल गेट एक्सपांड. आणि जेव्हा ते एक्सपांड होतं तेव्हा ते काय होतं? हळूहळू या कॉन्झर्वेटर मध्ये जी जागा असते त्या जागेवरती जाऊन पडतं. मग जेव्हा ह्या कॉन्झर्वेटर मध्ये ते ऑइल जातं तेव्हा ते थोड्या वेळाने थंड झालं की परत ते ट्रान्सफॉर्मरच्या टँक मध्ये येतं. त्याच्यासाठी काय केलं जातो? कॉन्झर्वेटर वापरला जातो. क्लिअर आहे? कळलं का? येस सर. हा, आता आपण थोडस पुढे जाऊया. हे लेबलिंग आपण थोड्या वेळाने पाहूया, किंवा लेबलिंग म्हणजे काय पहा, सिंपल सी गोष्ट आहे. लेबलिंग ऑफ अ थ्री फेज ट्रान्सफॉर्मर मीन्स व्हॉट? ट्रान्सफॉर्मरच्या प्रायमरी साईडला आणि सेकंडरी साईडला म्हणजेच HV आणि LV साईडला आपल्याला लेबल्स द्यावे लागतात. जस्ट 2 मिनिट्स, तो पहिला पॅराग्राफ वाचून घ्या.
Okay, so as we know that the terminals, so as we know that HV side of the transformer which having terminals are labeled majorly by using ABC letter. Okay, so A for apple, B for ball, C for cat, and those terminals or those capital letters on side of LV side. Okay, so in case of LV side, it will be labeled as a small letter ABC. Okay, so the terminal polarities are like B. See here, आवाज येतोय का श्रेयश? Am I audible? Yes, sir. ओके, सो इथं फिगर मध्ये पहा A1, कॅपिटल A1 मी जे गोल करतोय A2, तर हे जे आहेत ते काय आहेत? प्रायमरी साइड आहेत. प्रायमरी साइडचे म्हणजेच HV साइडचे आहेत. आणि हे जे आहेत स्मॉल लेटर्स कुठल्या बाजूचे आहेत? सेकंडरी साइडचे आहेत, म्हणजे LV साइडचे. आता यांना काय आहेत? सफिक्स आहेत. पहा इथं A1 आहे, इथं A2 आहे, इथं परत A1 आहे, A2 आहे. That suffix indicating the polarity. Okay, that means every winding designed by the polarity suffix or subscript. So that subscripts means what? That means the polarity ends, similar polarity ends, so do second. Now here 1 to 1, you can see 1 to 1, here 2 to 2, that means negative polarity with respect to negative polarity, positive polarity with respect to positive. That is the reason behind the that suffix A1 and suffix 2. Now again, if we need to consider the transformers as to be ideal, then we can say the transformers voltage of terminal that A1 and A2. So if we write like that, V bar A2 A1, that means what? The voltage of terminal A2 with respect to terminal A, and both are in phase with respect to V bar small a2 small a1 with respect to in phase with small ia. Okay, so these are the labeling you can see on transformers nameplate also, or either you will see the constructional type of transformer, there you can see the indications like that. So at that time you should understand which one is the HV winding, which one is the LV winding. Okay, so who will tell me? I will ask to Mohini Gaikwad, unmute yourself. Tell me how to identify HV line, HV side. Mohini, are you there, or should I make you absent? Okay, Shraddha, unmute yourself. Okay, those who will not reply, I will make them absent. Shraddha is also absent. Rani More, am I audible? More, Shreyash, am I audible? Yes, sir. तुम्हाला ऐकायला येते, बाकीच्यांना काही येत नाही. ऐश्वर्या, टेल मी how we can identify the HV side of winding, HV side of transformer. Aishwarya, continue. Okay, fine. कौन सांगताय? Sachin, how to identify the HV side and LV side of the transformer by seeing the labeling of three-phase transformer? येत नसेल तर नाही म्हणून सांगा. अनिल,
पवार. सर कॅपिटलनी HV साइड आणि स्मॉल Very good. लेटर्सनी आणि जी खाली आपल्याला सफिक्सला 1 2 दिसतात ते कशासाठी असतात? Polarity. Very good. It is for the polarity ends. So as per this labeling of 1 and 2, we can understand the polarity ends. Okay, as here 1 1, we can see the polarity is same, that is minus minus. Here the polarity A2 2 2, that's why we can understand the polarity ends with a positive. Okay, so as per the interconnection of these transformers connections, we know that there are 3-phase 4-wire as well as 3-phase 3-wire systems. So it have alternative modes of connections. In between that,